Looks perfect. Is it okay? Perfect. That's not yours. Huh? This is not yours. I know, it still looks perfect. This is yours. This is wait. Wait. This is yours. Needs a little tiny bit more water. Little tiny. One. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Bhava Girivaratare Gopi Jana Bhava Girivaratare Yashodanandana Praja Jana Ranjana Yashodanandana Praja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Bhava Girivaratare Gopi Jana Bhava Girivaratare Yashodanandana Praja Jana Ranjana Yashodanandana Praja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vishnupat Paramahansa Parvajagacharya Stotra Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Gaudiya Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BPT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Famous Guru Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mahi Ki Jai Jamuna Mahi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai Sangadan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bol All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vasaya Putale Shrimati Bhaktivedanta Swami Namani Namaste Saraswati. Om Agyan Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив на путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa trubhyasya kripa sindhu bevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобны древу желаний, могут исполнить желания каждого и полностью страдания падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled, Chapter 1, entitled Questions by Vidura. Мы читаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, главы 1, озаглавленные «Вопросы Видуры». Today we're reading text 1 and text 2. Сегодня мы читаем текст 1 и текст 2. I'll read text 1 by myself, and then we will chant text 2 responsively. Я прочитаю первый текст сам, а потом мы друг за другом повторим второй текст. Shri Shukavacha Eva Metat Pura Prishto Maitreyo Bhagavan Kila Kshatravanan Pravishtena Chakvaswa Griham Read Himat. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Shukadev Goswami said, O king, after Vidura, the great devotee, renounced his prosperous home and entered the forest, he asked these very questions of his grace, Maitreya Rishi. Шукадева Госвами сказал, покинув свой богатый дом, царь Видура, великий преданный, пришел в лес и обратился к его милости, Майтрея Риши, с такими вопросами. Text 2. Текст 2. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Yat, Ят, Vai, Вай, Ayam, Аям, Mantra, Мантра, Krit, Крит, Vaha, Ваха, Bhagavan, Бхагаван, Akila, Акила, Ishvaraha, Ишвараха, Nauravendra, Пуравендра, Griham, Дихам, Hitva, Витва,
Pravavesha Pravavesha Atmasat Atmasat Kritam Kritam Yadva Ayan Mantrakridva Yatvayam Mantakritva Bhagavan Akileshvaraha Bhagavan Akileshvaraha Pauravendra Grihan Hitva Pauravendra Griham Hitva Pravavesha Atmasat Kritam Pravaveshat Satkritam Yadva Ayan Mantrakridva Yatvayam Mantakritva Bhagavan Akileshvaraha Bhagavan Akileshvaraha Pauravendra Grihan Hitva Pauravendra Griham Hitva Pravavesha Atmasat Kritam Pravaveshat Satkritam Yadva Ayan Mantrakridva Yatva Ayam Mantakritva Bhagavan Akileshvaraha Bhagavan Akileshvaraha Pauravendra Grihan Hitva Pauravendra Griham Hitva Pravavesha Atmasat Kritam Pravaveshat Satkritam Yatva Ayam Mantakritva Yadva Ayan Mantrakridva Bhagavan Akileshvaraha Bhagavan Akileshvaraha Pauravendra Griham Hitva Pauravendra Grihan Hitva Pravaveshat Satkritam Pravavesha Atmasat Kritam Yadvayam Mantrakritva Yadva Ayan Mantrakridva Bhagavan Akileshvaraha Bhagavan Akileshvaraha Pauravendra Grihan Pauravendra Hitva Grihan Hitva Pravaveshat Masattam Pravavesha Atmasat Kritam Syat, Yat, the house, the house, dom. dome. Why? Why? What else is there to say? What else is there to say? Что еще можно сказать? Что еще можно сказать? Ayam I am Shri Krishna, Shri Krishna. Shri Krishna. Shri Krishna. Mantrakrit, Mantra minister, Minister. Советник. Советник Vaha Maha of you people, of you people. Вы люди. вы, люди, Bhagavan, Bhagavan, the personality of Godhead, the personality of Godhead. Личность Бога. личность Бога, Akila Ishvaraha, Ахила Ишвараха. the Lord of everything, The Lord of everything. Господь всего сущего. Господь всего сущего, Pauravendra, Павалендра. Duryodhana, Дурьодана. Дурьодан, Griham, Грихам. house, House. Дом. dome. Hitva, Титва. giving up. Giving up. Оставив. оставить, Pravavesha, Правевеша. entered. Entered. Ходил. ходил, Atmasat, Атмасад. identify with oneself. Identified with oneself. Отождествлял с собой. отождествлял с собой, Kritam, Критам. so accepted. So accepted. Считал. читал. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. What else is there to say about the residential house of the Pandavas? Sri Krishna, the Lord of everything, acted as your minister. He used to enter that house as if it were his own, and he did not care at all for Duryodhana's house. Что еще можно сказать о доме пандавов? Шри Кришна, Господь всего сущего, был вашим советником. Он входил в ваш дом, как свой собственный, а дом Дурьотаны обходил стороной. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. According to the Gaudiya Achintya Vedabhed Tattva philosophy, anything which satisfies the senses of the Supreme Lord Sri Krishna is also Sri Krishna. Согласно философии Ачинтия Беда Татвы, Гаудия Вайшнавов, все, что доставляет удовольствие чувствам Верховного Господа Шри Кришны, не отлично от самого Шри Кришны. For example, Sri Vrindavan Dham is non-different from Sri Krishna, Tadama Vrindavanam, because at Vrindavan the Lord enjoys the transcendental bliss of his internal potency. Например, Шри Вриндаван Дама тождественно Господу Кришне, Таддама Вриндаванам, поскольку во Вриндаване Господь наслаждается трансцендентным блаженством своей внутренней энергии.
Similarly, the house of the Pandavas was also a source of transcendental bliss for the Lord. Дом пандавов также был для Господа источником трансцендентного блаженства. It is mentioned here that the Lord identified the house with his own self. Как сказано в этом стихе, Господь не делал различий между домом пандавов и самим собой. Thus, the house of the Pandavas was as good as Vrindavan, and Vidura should not have given up that place of transcendental bliss. Поэтому дом пандавов, по сути дела, не отличался от Вриндавана. И у Видуры как будто не было никаких причин покидать это место, исполненное трансцендентного блаженства. Therefore, the reason for his quitting the house was not exactly a family misunderstanding. Rather, Vidura took the opportunity to meet Rishi Maitreya and discuss transcendental knowledge. Отсюда можно заключить, что причина его ухода из дома была не столько семейная ссора, сколько его желание встретиться с Риши Майтреей и обсудить с ним трансцендентные вопросы. For a saintly person like Vidura, any disturbance due to worldly affairs is insignificant. Праведные люди, подобные Видуре, не принимают мирские треволнения близко к сердцу. Such disturbances, however, are sometimes favorable for higher realization, and therefore Vidura took advantage of a family misunderstanding in order to meet Maitreya Rishi. Однако такого рода беспокойство иногда способствует духовному развитию. Поэтому Видура воспользовался семейной размолвкой, чтобы встретиться с Майтреей Риши. Okay, if you have a question, that's the end of the purport. И на этом комментарий заканчивается. If you have a question or realization you want to share, please write "da" in the chat section. Если у вас есть какой-то вопрос или какая-то реализация, которой вы хотели бы поделиться, пожалуйста, напишите «да» в чате. And then we'll wait for you to type your answer. И мы подождем, пока вы будете печатать. But if nobody writes "da," then we won't wait. Okay. Dear Prabhu. Yeah, I'm just it's my kind of recollection. It's there is I remember there's two points from the purport, major point. That one is I think you have to speak louder. one is You're kind of that, mumbling. everything that is enjoyable for Krishna is Krishna himself. Yes. Well, So everything what satisfying for his senses is Krishna himself. yeah. Okay. And for as an example, Vrindavan was given. And I thought that the same we can just the same principle we can apply to, for example, our houses. Yes, if we are householders, for example, yes, if we arrange our house in such a way that it will be pleased for Krishna, the arrangement, the environment of the house, it will be Dhamma, it will be holy places. Yeah. And no point to leave this house, no point for to be renounced. I mean, to go to the forest or to go to the other kind of holy places, because your house is already a holy place. But the one reason, the major reason why we can and we have to go and go out of our house and to meet the holy persons, the holy, Rishi, and accept instructions from Rishi, from holy persons. Okay, translate. This is one moment. То есть один момент в том, что говорится, что все, что доставляет наслаждение Кришна, это Кришна, это сам Кришна. И тут приводился пример с Вриндаваном. И по аналогии, что если, например, мы домохозяева, мы можем также таким образом организовать наш дом, в доме все таким образом, чтобы это приносило удовольствие Кришне, чувствам Кришны. И тогда этот дом
становится святым местом, и незачем куда-то уходить из этого дома, там, отвлекаться, что-то такое. Но единственная причина, главное, почему мы можем и должны это сделать, уйти, да, ну, в смысле, уехать куда-то, ну, например, на какое-то время, там встретиться со святыми людьми, получить от них наставления, выслушать их наставления. Yes, I agree with all of that. Да, я согласен со всем, что вы сказали. Yes, that's all philosophically valid. Это все имеет философскую ценность. But there's one other reason to leave the happy Krishna conscious house. Но еще есть одна причина, почему оставить такой счастливый в сознании Кришны дом. Very important reason Очень важная причина. to go on Sankirtan. Это пойти на Санкиртан. To give other materially conditioned souls the opportunity to know about this, how do you say, this transcendental way of life. То есть дать другим людям возможность познакомиться с этим путем, с трансцендентным путем, познакомиться вот с таким трансцендентным путем, другой дать им альтернативу дать вот, тем, что они сейчас живут. Okay, anything else? Yes, Mukunda I Prabhu. have a realization that about the Tadhama Vrindavanam. About what? About Tadhama Vrindavanam. Дама Вриндавана, means Oh, Dhamma Vrindavana. Tadhama Vrindavanam. it's Sanskrit. Okay, go ahead. That the house of Pandavas was like that much dear to Krishna that he wouldn't leave it because they were so pious. And Say, start over again. I have a realization about Tadhama Vrindavanam that that the house of Pandavas was so dear to Krishna that she wouldn't leave it because Pandavas was so pious, like really pious. And Duryodhana was not even like tiny little bit pious, and that's why. Кришна? Кришне вообще не было дела до Дуryodhana. You understand the first? No, I don't understand at all. He is trying to explain this Tadhama Vrindavana. Tadhama Vrindavana. This, this is a statement that everything is satisfying for Krishna's senses is Krishna himself, and he says that the house of Pandavas was so pleasing for Krishna that he cannot. Что не мог? Что сделать? He cannot give it up the house. He cannot give up this house because the Pandavas was so pious persons, but in contrary, the Duryodhana's house was Duryodhana's house was not Krishna. He avoided Duryodhana's house. Yeah. Because Duryodhana was not even little tiny bit pious. Duryodhana what? Duryodhana was not even little bit tiny pious. No, that's right. Because. But also the Pandavas were more than pious. Да, Пандавы They were beyond pious. Ты по-русски сказала? Я еще переговорю. Somebody has to translate all this. I'm going to translate it because I know that. Pandavas were great Vaishnavas, that's beyond pious. Okay, go ahead, translate. Duryodhana was like against them. And Duryodhana was like against them. Yes, he was envious. And Krishna in Bhagavad Gita, somewhere in Bhagavad Gita, I'm not sure, maybe in Bhagavad Gita, he says that
mean, somewhere he says that По-русски скажи что-то. I забыл, что я хотела сказать. You forget. The last sentence we should- Ладно, ты по-русски пока скажи первую часть, Ладно. может вспомнишь. Потом. Скажи по-русски. То есть у меня такая реализация, то что дом пандавов, он был, то есть так дорог Кришне, он не хотел уходить, потому что пандавы, они были очень, Благочестивый. да, пандавы были очень благочестивые, и Махарадж говорит, даже они были даже более чем благочестивые, то есть за термином благочестивые. А Дурьодана, он был вообще, он ни капельки не был благочестивым, он все время пытался что-нибудь зло причинить пандавам. Okay. Да, и you said that Duryodhana was envious, yes? Yeah. Да, он был завистливый очень. Super envious. Очень завистливый. But the Pandavas were beyond pious. А пандавы были за, как бы они были выше, больше, чем правильные. Okay, anybody else? Галина Долгошины. А чем философия Чинтя Беда Татвы связана с чувствами Кришны? Чем? How the philosophy of Achintya Beda Tattva it's connected with Krishna's senses? How it is connected? How it's connected with Krishna's senses? Yeah. That Achintya Beda Tattva means simultaneously one and different. Achintya Beda Tattva означает одновременное единство и различие. So, in one sense, Krishna's senses are different from him. That's why we call them Krishna's senses. И поэтому, с одной стороны, мы говорим, что чувства Кришны, они отличны от самого Кришны. Поэтому мы говорим чувство Кришны. In one sense, Vrindavan Dham is different from Krishna because we have the Dham and then we have Krishna. В каком-то смысле Вриндавана Дама, она также отлична от Кришны, потому что мы говорим Вриндавана Дама, и мы говорим Кришна. Just for examples. Это как пример. But then simultaneously one and different. So there's the difference, but then the oneness is that it's all Krishna. То есть одновременно есть различие, что одновременное единство и различие в том, что единство в том, что они не отличны друг от друга. Это единство. The oneness is non-difference. Oneness is non-different means that in one sense they're different, in other sense they're not different. То есть, в каком-то смысле они отличны, но в каком-то не отличны друг от друга. Okay, we'll stop here. And then I have another point about What other point? As in the last part of the purport, it says that the families quarrels. Families quarrels is sometimes is advantageous for spiritual advancement, and the saintly persons the family quarrels don't bother him actually, but the persons take the opportunity of these quarrels and make advancement in Krishna consciousness. Say in Russian. То есть такие семейные ссоры, они, сказано, что они способствуют духовному развитию. И на самом деле святых людей такие семейные треволнения их не беспокоят, по сути дела. Но они используют их для того, чтобы развиваться духовно, и они благо как бы из этого извлекают для своего духовного развития. Yeah, Vidura took the opportunity of a family quarrel. Actually, he used that as an excuse to leave home.
то он использовал это как предлог, чтобы покинуть дом. But really what he wanted was the real reason he wanted to leave home was to get the association of Maitreya Rishi. Да, но почему он хотел покинуть дом? Это потому что его настоящая причина была в том, чтобы встретиться с Майтрея Риши. Yes, Mukunda Prabhu? I got a question. Okay. Maybe I wasn't listening attentively to the last sentence first time, but The last what? last sentence of the purport. Okay. So I have a question. Can we make these quarrels by ourselves? Like make this quarrel by ourselves and like that make an excuse to leave home, to associate with great devotees? You mean purposely create a quarrel? Yeah. Say in Russian. Вот у меня вопрос появился, похоже, я не внимательно слушал в первый раз, но можем ли мы сами вот эти ссоры, сами делать эти ссоры, то есть как предлог для того, чтобы оставить дом и пойти общаться с великими преданными, то есть как? For the sake of association of great devotees, is it appropriate to make purposely the quarrel? I don't know. I wouldn't say it's a good idea to create a quarrel. Я бы не сказал, что это хорошая идея, вот так создавать такие конфликты. But usually there's no problem because there's lots of quarrels. There's no lack of quarrels. Но обычно это не проблема, потому что постоянно много возникает конфликтов. Kali Yuga means the age of chaos, quarrel, and hypocrisy. Кали-юга это означает век хаоса, раздора и лицемерия. There's so much quarrel all the time. Столько много всяких ссор происходит. You don't have to create one. Вам не нужно создавать специально. Okay? Okay? Okay. Bhakti Vera and Bhakti Konstantin have a question. А Видура не мог покинуть дом из-за правил приличия, что мешало просто взять и пойти к Майтрея Риши. Why Vidura couldn't just leave the house? Why he couldn't do that? Why? What was hampering for him to just go to Maitreya Rishi? I don't know. Я не знаю. Is it like it was? Maybe it was some rules of do not leave the house. I don't know. Я не знаю почему. Sorry. Извините. Then they say what? What? Rishi. Oh. I see. Misspelling, that's all. It's okay. Okay, we'll stop here. Так, здесь остановимся. Спасибо большое. Шрила Прабхупад ки джай. Хвалить с вами ки джай. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Джай.